Hi everyone. Today I'm going to talk about stalking. Yes, stalking is very common problem for everyone. We are all times talking while talking in English. আমরা বারবার আটকে যাচ্ছি, খুব প্রচুর আটকে যাচ্ছি যখন আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে যাচ্ছি. What is the reason why we talking every time while talking in English? আমরা কেন আটকে যাচ্ছি বারবার কথা বলতে? Today I'm going to talk about the reason of stalking. Let's explain about it. Before explaining, I want to say to you one thing. I'm not a teacher. I'm not teaching here. I'm just trying to practice my spoken English only through making this video. And I check out myself how I am growing, how I am improving my spoken English every single day. Okay. আমি আমার ভিডিও মেকিং এর মাধ্যমে এবং দেখার মাধ্যমে প্রত্যেকটা দিন নিজেকে চেক করছি যে আমি কিভাবে আমার স্পোকেন ইংলিশ গ্রো করছি, ইমপ্রুভ করছি. ওকে, দিস ইজ দ্য মেইন মোটিভ, দিস ইজ দ্য মেইন reason why I'm making video. Okay, please take it and stay with me and please continue the video and watch the video till the end because this video is going to be very informative for those guys who are beginner, who are recently start their English learning journey. Okay, যারা নতুন শুরু করেছে, যারা নতুন বিগিনার লেভেলে আছো তাদের জন্য এই ভিডিওটা প্রচুর ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে. So please watch the video till the end. So today's topic is what is the reason why we are stalking every time? আমরা কেন আটকে যাচ্ছি বারবার ইংরেজিতে কথা বলার সময়? Okay, the first reason is why you stalking every time while talking in English. Yes, the first reason is while talking in English, you have fear, you have shame, you have low confidence. Yes, তুমি কথা বলার সময় তোমার কি আছে যার কারণে তুমি বারবার আটকে যাচ্ছ? কারণ হচ্ছে তোমার ভেতর ভয় আছে, তোমার ভেতর লজ্জা আছে এবং তোমার ভেতর লো কনফিডেন্স আছে. If you want to be fluent, if you want to talk in English without stuttering, then first of all you have to ignore fear, you have to ignore shame, you have to ignore low confidence. তোমাকে কনফিডেন্স গ্রো করতে হবে, কনফিডেন্স বিল্ড করতে হবে এবং তোমাকে এই ভয় কাকে বলে, লজ্জা কাকে বলে এগুলোকে ভুলে যেতে হবে. উইদাউট fear, without feel shame, you have to try to talk in English. Otherwise, you can't talk in English fluently. Yes, this is the reason. ভয় এবং লজ্জা যদি তুমি ভুলতে না পারো, ভয় এবং লজ্জাহীন যদি না হতে পারো, তাহলে তুমি ইংরেজি শিখতে পারবে না. Because you are fearing every time and you are feeling shame every time and you are stucking every time. ওকে, তোমাকে ইগনোর করতে হবে. দ্য সেকেন্ড রিজন ইজ ইউ আর ফিয়ারিং টু ডু মিস্টেক. ইয়েস, তুমি ভয় করছো মিস্টেক করাতে, ভুল করতে তুমি ভয় করছো. তুমি যদি ভুল করছো তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে, তুমি যদি ভুল করছো তুমি ভাবছো যে আমি তো পারি না, আমি তো ভুল করছি, আমি তো পারি না, আমি পারবো না, এবং এই ভেবে তুমি ছেড়ে দিচ্ছ, কোয়াইট করে দিচ্ছ এবং শেষমেশ তুমি আজকে পর্যন্ত ইংরেজি শিখতে পারো না, কথা বলতে পারো না এবং যাও তুমি কথা বলতে যাচ্ছ আটকে যাচ্ছ. ইয়েস, you have to do mistake. তোমাকে মিস্টেক করতে হবে. Everyone learn from mistake and I am doing many mistake now while making video. আমি এই ভিডিও বানানোর মাধ্যমে কিন্তু আমি অনেক মিস্টেক করছি, কিন্তু I am not fearing to make my video. I am not fearing to do mistake. আমি ভুল করতে ভয় পাচ্ছি না, আমি মিস্টেক করতে ভয় পাচ্ছি না, আমি ভিডিও ক্রিয়েট করতে ভয় পাচ্ছি না, আমি কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছি এবং I am learning from my mistake. আমি আমার মিস্টেক থেকে শিক্ষা নিচ্ছি. Yes, you have to do mistake. Everyone learn from mistake. Everyone শেখে এই মিস্টেক থেকেই. যদি তুমি মিস্টেক করছো এর মানে তুমি শিখছো কিছু, মিস্টেক করছো মানে তুমি শিখছো কিছু. So you have to do mistake. Then third reason is you don't have enough vocabulary in your mind. তোমার মাইন্ডে enough vocabulary নেই, তোমার মাইন্ডে এনাফ শব্দার্থ নেই যে তুমি তোমার সেন্টেন্স মেকিং এর সময় তুমি ইউজ করবে এবং সেন্টেন্স গুলোর মাধ্যমে তুমি কনভারসেশন চালিয়ে যাবে. ইয়েস, ইউ ডোন্ট হ্যাভ enough vocabulary in your mind. You have to first of all build your enough vocabulary level. তোমাকে enough vocabulary পর্যন্ত তোমাকে vocabulary বিল্ড করতে হবে, বাড়াতে হবে, তোমার স্টোরটা বাড়াতে হবে. ওকে, তোমরা কিভাবে তোমার vocabulary লেভেলটা বাড়াবে? Yes, you can read English books, you can read English newspaper, you can read magazine, you can read every type of English reading. Through reading you can build up your vocabulary level. When you follow, when you notice the words, those words is new for you, those words is very
unknown for you, then you have to try to note down those words, then you have to translate, then you have to try to translate by your Google or dictionary, then you have to solve it, then you have to translate, then you have to use those words to making any sentence, to making sentence. ওকে, তোমার সেই ওয়ার্ডগুলো খুঁজে বার করতে হবে, যে ওয়ার্ডগুলো তুমি চেনো না, নতুন লাগছে তোমার কাছে, এবং সেগুলো তোমাকে ট্রান্সলেট করতে হবে এবং সেই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে তোমাকে সেন্টেন্স মেকিং এর জন্য চেষ্টা করতে হবে। ওকে, this is the third reason. Okay, and you are stucking. The fourth reason is you are not trying to talk in English enough time. You are not trying to talk in English every single day. তুমি প্রত্যেকটা দিন কথা বলার চেষ্টা করছো না এবং মিনিমাম সময় পর্যন্ত তুমি কথা বলছো না। You have to, if you want to be fluent, if you want to talk in English without স্টাকিং, দেন ইউ হ্যাভ টু স্টক ইন ইংলিশ এভরি সিঙ্গেল ডে, মিনিমাম 1 hour। তোমাকে 1 ঘন্টার মতো ইংরেজিতে কথা বলতে হবে যদি তুমি উইদাউট অর্থাৎ না আটকিয়ে কথা বলতে চাও। ইয়েস, দিস ইজ দ্য 4 reason. So those 4 reason is enough for fluency. If you want to be fluent in English, if you want to talk in English without stucking, then you have to follow those 4 reason. I hope you understood what you have to do if you want to talk in English, if you want to be fluent in English. Then please press the like button if you enjoy this video. If you like this video, press the like button and subscribe the channel, and see you tomorrow with a new video, with a new topic, with a new journey. Thank you so much for watching this video. Tada, bye bye.